ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು IP ರೌಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. IP ರೌಟಿಂಗ್ ಏನಂತ, IP ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ IP ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ರೌಟಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ and sending it through the internetwork to another device on a different network. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವೆರಡು ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, DST ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು IP ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಡಿವೈಸಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಅನದರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು IP ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ IP ರೌಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಯಾವ ದಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ತಲುಪಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ರೂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೌಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೌಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಟಿಂಗಲ್ಲಿ, IP ರೌಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, IP ರೌಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೌಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. So these are the different types of IP routing. These are the different types of configuration we can do inside the router. So static ಆಗಿ ನಾವು routing ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈವನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೌಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೌಟನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ರೌಟ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೌಟರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೌಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರೌಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್, ಇದು ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್. ಐದರ್ ದ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ರೌಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು, ಇದು ಒಂದು ವೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆ ಒಂದೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ರೌಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೌಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ OSPF ಅಂತ ಒಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, IS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, EIGRP ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ, BGP ಅನ್ನುವ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೋಣ. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. routing process will be taken care by the routing protocol itself. routing protocol ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು routing process ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೂಟ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ there is no route available, where should I send my data to? So where default route can also be configured. Okay, so these are the different types of routing. Now let's have a look at practical aspect. Now practically ನಾವು ಅದನ್ನ implementation ಮಾಡ್ತೋಣ. First of all we will go with static routing first. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, static routing ನ ನೋಡ್ತೋಣ. static routing ನ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಾರಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೋಣ. ಏನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ 192.168.10.0 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ /24, whereas all these devices 172.16.10.0.0 /24 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇವರು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇವೆರಡು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು part of a two different network. Okay, even if you connect these two together, they won't be able to communicate. Why? Because they are part of a different networks. So with the help of a router, we will make them to communicate first. Then afterwards, we will go with the static routing. Okay, then we will go with the static routing. We'll see how static routing will be configured. Okay, this is a scenario. I'll just delete all these things. I'll just put a packet tracer. I will open up a packet tracer here. Okay, so here I am going to pick some computers, PCs 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. Similarly, we'll take some switch here. Okay, here one switch, another switch over here. Okay, I will connect all of them together. Okay, I will connect all of them. Connection, just connect like this. I will choose automatic connection. Okay, so now we'll assign the IP address to all these devices. Okay, what is the IP address range? What IP address range I have planned over here? 192.168.10.0/24 is the network range over here. Similarly, here 192.
not 192, 172.16.10.0/24. Okay, these two are part of a two different network. Then we'll assign a IP address now. Okay, so we'll go inside the PCs one by one. I will configure IP address. Go to desktop, IP configuration here, 192.168.10.1. Close this. Then next, I'll just copy this entire thing. Then I'll go to this desktop, IP configuration, paste 10.2. Okay, here desktop, paste, then 10.3. Okay, then next here this network. Okay, so here we'll set the IP address 172.16.10.1. it taking default subnet mask, but here I'm using class C subnet mask. Okay, 255.255.255.0. okay, similarly we'll go in this system. Okay, 10.2 IP address subnet mask will be 255.255.255.0. then next here also desktop, (10.3) 255.255.0. okay, so I have configured. Let's check the connectivity between them first. I'll close this. Command prompt, ping 192.168.10.2. just ping any of the devices randomly. See, if I ping, the response is coming. Okay, the PC1 is responding to PC0. communication is happening, no problem at all, definitely. Okay, this part of the network I would like to check once. Okay, command prompt, ping 172.16.10.3. okay, so a response coming. Then afterwards what I'll do, I'll just connect these switches together. Okay, now let's see, I'm trying to communicate this network from here. Is it possible? Should I able to get any response? Shall I get any response? 192.168.10.1 pinging, but I won't able to get any response. Definitely I am not going to get any kind of response. Why? because ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. 192.168.10.0 ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೌಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೌಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ನಾನೊಂದು ರೌಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೌಟರ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೌಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಟುಗೆದರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಬಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದಿಸ್ ರೌಟರ್. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ವೇ this router. Okay, connection happened. Now the next what I will do, I will go inside this router. Okay, one more thing, I just wanted to enable interface labeling. Interface labeling nothing but on what port I have actually connected to. ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಶೋ always show port labels in logical workspace. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀಗಾಬಿಟ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ 0/0/1 ಗೀಗಾಬಿಟ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ 0/0/0. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ರೌಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಯಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತದಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೌಟಿಂಗ್ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ರೌಟರ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೌಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. if you want them to communicate with each other, if these two network wish to communicate with each other, this router going to place a very important role in it. So here how it will going to play important role, first of all I need to assign the IP address on this interface gigabit ethernet 0/0/0 as well as on this interface as well gigabit ethernet 0/0/1. okay, I need to set the IP address on both the interfaces. Okay, then this interface IP address should be assigned here as default gateway address on these pieces. Fine, the pieces which are part of a 192.168.10.0. Similarly, here also what we have to do, we need to assign the IP address on gigabit ethernet 0/0/1. Afterwards what we have to do, we have to assign this IP address. Okay, and one more thing, the IP address should be in the same range, 172.16.10. range. The IP address must belongs to that range. Okay, assign IP address in the same network range, and afterwards you have to assign that IP address as a default gateway of these PCs which are part of a 172.16.10.0 network. Okay, this is the way how we can enable the routing. So next, go to config T. Okay, what is this config T? We are entering into the global configuration mode. Not to worry about this, I will tell you this basic stuff as well in the coming classes. Okay, then I will assign the IP address. Just type interface gigabit ethernet 0/0/0. then I will set an IP address over here. What is the IP address? IP address 192.168.10.100 will be IP address. My IP address 255.255.255.0. then type no shutdown, then press enter. Similarly, I will go to one more interfaces. That interface is gigabit interface gigabit ethernet 0/0/1. then set the IP address as IP address 192.168. sorry, it's not 192, right? It's a 172.16.10.100 255.255.255.0. then type no shutdown. Okay, no shutdown, press enter. If I see show IP interface brief, okay, this is a command to see the interface information. Okay, it will going to display the interface information. Okay, so gigabit ethernet 0/0 is assigned with the IP address of one IP address as 192.168.10.100. Similarly, gigabit ethernet 0/0/1 is assigned with the IP address as 172.16.10.100. okay, so I have assigned IP address on both the interfaces. Okay, then one more interface is available, that is unassigned, and there is a VLAN that is also unassigned. Okay, just now the next process will be, we need to go to these systems individually, then we need to set IP configuration. Go inside the IP configuration. Here is a default gateway option, right? If you can see this default gateway option, okay, here what we need to do, we need to set the 192.168.10.100. we need to set the default gateway address here. Okay, this default gateway nothing but what, here this router serves as a default gateway. Andre means whenever you try to
connect different network, the first data goes to the default gateway. Okay, then by looking at the routing table, what it will do, it will going to forward the packet to the destination ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗೇಟ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ here is also this router serves as a default gateway, the immediate router which connects to our internal network. ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೌಟರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಫೈ ರೌಟರ್ ಕೂಡ ಅದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರೌಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದು ISP ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು PC-ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, IP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ, ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಹಿಯರ್ 192.168.10.100. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಾನೀಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು try to connect to my default gateway first. I will go to the ping ping 172.16.10.100. okay, see, I am able to get the response from my default gateway. I am able to get the response from my default gateway. I have tried to ping, response is also coming successfully. Similarly, if I try to reach this part of the network, I try to ping PC0 over here, shall I able to get the response? Shall I? Let's see. Ping 192.168.10.1. Let's see what happens. Okay, request time dot, the first packet is wasted. Okay, I could not able to get the response out of 4. Okay, only I have received a response for 3. 1 packet lost, because that 1 packet, why that packet is not reached, why the first packet lapsed, why that packet is not able to reach its destination? Because whenever a device wish to communicate with other device on the network, what happens? First it will going to send an ARP request first. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ MAC ಅಡ್ರೆಸ್. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. It requires IP address as well as a MAC address, then only communication will happen. So what happens, idu data na idಕ್ಕೆ reach ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, first whenever it tries to connect this part of the network, unfortunately it knows the IP address of the destination device, but it doesn't have a MAC addressing information with it. This device doesn't have a MAC addressing information. Then what it will do, it will going to send an ARP request. ARP nothing but a address resolution protocol. ARP request, what it will going to do, it will try to resolve the MAC address of the device when the IP address is known. When IP address is known, try to resolve MAC addressing information. Okay, this is the responsibility of a ARP, address resolution protocol request. Here actually what happened is, here technically speaking, first packet got lapsed. No, the reason is the first packet is lost due to the fact that the device is trying to find out the MAC address of the destination device. Okay, that is the first packet lost. Then later on, once it received the MAC addressing information of the destination device, okay, then communication started happening. Successfully it got communicated with the destination device. This is how the communication works here. The next thing here, okay, in a similar fashion, if I try to communicate with another device on this network, what will happen? Let's see. Ping. Okay, just I will click up arrow mark. Now 192.168.10.2. Shall I able to get the response here? Let's have a look.
Okay, unfortunately, here I am not able to get any kind of response from the destination device. Why? Because here I have not set the default gateway. Okay, so I have not set the default gateway over here. See, one more time I will try to ping, but this time I will transmit the packet continuously. -t. Okay, so here the command is a little bit different in packet tracer. I'll just ping -t and then press enter. Now the continuous packet will send by this device to the destined device. Here what I will do, this time I will go inside. Okay, see IP configuration, then I will set the default gateway now. Okay, I'll set the default gateway as 10.100. Let's see what happens. Now we'll see. See, as soon as I set the default gateway address on my destination device, okay, so the communication is happening. Okay, the response is coming from the destination device. That's why the default gateway is very important while configuring the devices. Okay, so this is a basic routing. If we have a multiple routers in between, how that communication will be. Okay, where actually static routing and dynamic routing will going to take place. That will going to come into picture. Okay, so we'll see how static routing can be done, how dynamic routing can be done in the next upcoming classes.